guys, හැමෝටම සුබ නවවසරක් වේවා. ඔන්න ඉතින් අපි අද ආවා වෙනස් අත්දැකීමක් ගන්න. මේ ලොකේෂන් එක තමයි මිස්ටර් පීසා. මීරිගම හයිවේ එකෙන් එක්සිට් වෙලා පස්යාල පැත්තට එද්දි තමයි මේ තැන තියෙන්නේ. ප්‍රධාන පාර අයිනෙමයි ඔයාලට හොයාගන්න ලේසි. අපි ලොකේෂන් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. මෙයාලගේ පීසා විතරක් නෙවෙයි රයිස් කොත්තු මේ දවස්වල හිතාගන්න බැරි ගානකට සෙට් මෙනු එකක් බුරියානි වගේ හැම දෙයක්ම තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ චිකන් පීසා එකක් හැදෙන විදිහ. වගේම තමයි මේ ලොකේෂන් එක වෙල්යායකට මායිම් වෙලා තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. අපි ඉතින් මුලින්ම try කරලා බැලුවේ තන්දූරි චිකන් පීසා එකක්. තව මෙයාලගේ විශේෂත්වයක් තමයි අපි පීසා එකක් ඕඩර් කළාම ඒක හැදෙන හැටි අපිට ලයිව් බලන්න පුළුවන්. මෙයාලා මේ ඇඩ් කරන්නේ මිස්ටර් පීසා එකටම සීක්‍රට් වෙච්ච සෝස් එකක්. මේ දැන් ඔයාලා දකින්නේ අපි ඕඩර් කරපු තන්දූරි චිකන් පීසා එක හැදෙන විදිහ.
මේ විදිහට තමයි අපේ පීසා එක wood oven එකේ බේක් වෙන්නේ. මේක ඇත්තටම මීඩියම් පීසා එකක්. මේ තියෙන්නේ මෙයාලගේ සෙට් මෙනු එක. මේක රුපියල් 550ක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට try කරලා බැලුවේ chicken biryani එකක්. ඉතින් මේකට ලොකු chicken කෑල්ලක්, egg එකක්, මිංචි සම්බල්, රායිතා වගේ දේවල් ඇඩ් වෙනවා. මේ පෝෂන් එක රුපියල් 1100ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒත් මේක දෙන්නෙක්ට වගේ ඇති. මේ තියෙන්නේ මෙයාලා අලුතින් හඳුන්වා දෙන පොඩ් බිරියානි එක. මේක 4 දෙනෙකුට කන්න පුළුවන්. මේ chicken pieces 4ක් තියෙනවා, eggs 4ක්, මිංචි සම්බල්, රායිතා වගේ දේවල් මේකට හම්බෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අපේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් like කරන්න, ඔයාලගේ අදහස් අපිට comment කරන්න, travel with Dinu YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපි ඊළඟ vlog එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.